Nine identities have been pretty cool overall, but the character ones especially. Welcome back, everyone, to Limbus Company. I am me. I'm joined by my good friend Hunter. Weekend at Hong Luz. Weekend Hong Luz. We gotta do our one draws. That will surely give me one of the IDs. So I don't need to spend shards on them. Yes. Fuck. But wait, it's the fake out. We all know. Damn it. Oh. How often can I get the 3 stars? The banner draws from the one pulls. Not very often. Your statistically anomalous luck is coming due. You say that, and then I go, haha, he another 10 draw, and then I get it again. Maybe I'm just, you know, trying to read. No! Alright, it's a coin flip for if I called it. I got 2? Oh, it's an ego. I 불꽃으로 수놓은 이 별무리 속에 데려다 드릴 수는 없어도. Hi, Fire Faust. You got the event ego. But wait, there was another thing in there. I could. Damn it! Fuck off! Middle Sinclair. The wrong syndicate. Well, that was funny though. Almost perfection. That was funny though. God damn it! I keep failing the coin flip. 원컨대 내 어깨 밑에 날개라도 돋아 가는 꽃 따라 하늘 높이 날고 지고 하늘 끝 어디에 꽃무덤이 있을까? 너는 지금 죽어 내가 묻어주지만 내가 죽으면 어느 날에 묻힐까? 사람들은 꽃잎 묻어주는 나를 비웃지만 이 다음에 나를 묻어줄 사람은 누구일까? 묻힌 나를 보고 슬퍼할 이는 없겠지. I think some people would, Honglu. 봄이 Not a lot, but some people would. 것처럼 모든 건 한 무더기 흙으로 흘러가 버리면 그만일 테니. 자, 손에 잔들 들고. Yeah, time for a celebration! Yay! 되는 것을 축하하며 위하여! What could go wrong? We won! Once all the guests had taken their seats, the banquet hall became packed, crowded, and chaotic. Except for where we were sitting. 위하여. 뭐야? 왜 아무도 안 해? 이럴 때는 신나게 먹고 놀고 마셔줘야 또 힘을 내서 다음 임무도 하고 그러지. 본인은 했소만. 그러고 보니 이번엔 소드한테 축하 편지 같은 거 안 오려나? 이봐. 혹시 우리 앞으로 편지 같은 건 없었어? 서신은커녕 쪽지한 점 없었습니다만. 매정하긴 우린 2위라고 2위. Rydia grumbled. I wasn't sure whether it was this poor servant or the oddly silent Sade she was calling rude. 보호가 다친 곳 하나 없이 무사하니? 네, 괜찮아요. 내내 불안했단다. 갑작스레 무슨 연유로 그런 위험천만한 것을 하겠다고. 어떻게 여기까지 오게 된 거니? 그것은 말일세. 제목을 붙인다면 우리 림버스 컴퍼니가 2위라는 영예를 차지하게 된 일에 대하여 가족했군.
자, 긴 이야기는 아닐세. 그러니까. Now, Sancho, I don't mean to tell you how to name your stories, but like, It's she's got a theming, you know. 시시각각 좁혀져오는 벽, 마구잡이로 덤벼드는 후보자들. 그러다 이 역경에 꺾여 있으랴. 우리는 오해가 있군요. 제 말의 뜻은 어떤 경로로 이곳까지 왔냐는 것이었는데. 아, 가마를 타고 왔답니다. 어머니. 그래. 그렇다면 선임분들께 들리지는 않았겠구나. 먼저 인사를 드리고 와야 하지 않겠니? please take the hint. 누구보다 애타게 기다리실 텐데. 네. 곧 찾아뵈려고요. 절 기다리긴 하셔도 제 소식을 기다리진 않으시겠지만요. Don't I imagine they might know. my air conditioner. Oh, wait, 복귀하셨군요. 대욱, 너도 무사했구나. I'm glad you got better from your gunshot. 상처는 많이 나아졌습니다. It's a relatively simple thing to fix in this universe. Yeah. 아니라 다행이었죠. 그건 그렇고 그대들은 어찌 되신 겁니까? 그건 가마를 탔소. 예? 돈키호테? 저건 정말 우리가 어떻게 이 일을 해서 왔는지를 묻는 거야. The eternal question is Sancho 네, just faking 그렇습니다. the social ineptitude. 괜찮으시다면 어떻게 된 건지 잠시 이야기를 들려주실 수 있겠습니까? It's Schrodinger's Sancho. Yes/no, depending. 이제 말해도 돼. Then again, I don't know if Sancho was ever actually all that good at social interaction to begin with. 알겠네. 자, 어서. She was just bad at. I feel like she was just bad at expressing 우리가 herself. But besides that, she 가치라는 was 자랑 fine. 그놈과 At least from what we 한방에 saw, 모이게 I think. 되었을 때부터. 그렇게 말한 뒤에 가치우라는 자가 글쎄 그대로 자신의 수하들과 함께 돌아서서 방을 나가는 것이 아닌가? 야, 정신 사나우니까 조용히 좀 말해. 그래서 어떻게 되었냐면 말이지. We were the only ones left in that room. Alone of over 100 coins that Jiachi Chu had left behind. As he and Jia Huan both suddenly elected to forfeit from the game. 이제 어떻게 해야 하죠? At this strange turn of events, we all stood around, aghast and dumbfounded. Even Ishmael was stuttering, just as confused and lost as anyone else was about what happened. 그러니까 이 Confounded. 동전들을 Confounded. 가져가면 우리는 1등을 하는 건데요. 아니, 애초에 왜 저희에게 이걸 주고 간 거죠? 너 지금 5번째 같은 말만 하는 거 알고 있냐? 저도 짐작 가는 바가 없네요. 가치우 형님의 의중은 헌데 홍록은 표정이 조금 비었구려. 그런가요? 이전보다 후련해진 것만 같소. 제가 그런 말을 뱉게 될 줄은 미처 몰랐어서요. 상냥함이에요. 그것은 관심이고 동시에 감싸줌이죠. 바로 옆에서 울고 있는 친구가 있다면 같이 슬퍼하고 기뻐하는 것이라 생각해요. 상냥하면서도 따뜻하게. 그 말은 넓게 흐르며 만물을 감싸려 하는 강과 같군. 그건 아주 오래전 지나갔던 일이라고 여기고 있었거든요.
Honglu's expression had changed as Yi Sang observed. There was a degree of surprise shown towards something new, but it was also the smile of someone whose burden had suddenly been lifted. 그런데 이거 참 2등을 못하면 못했지 1등까지 할 동전들을 얻게 될 거라곤 생각도 못했는데. 그러고 보니 At that moment, I'm pretty sure we were all thinking of the same person. 계시잖아요. 가주가 되기를 간절히 원하는 분이. And you know that scene you just saw? What if we saw it 포기하지 again? 않고 아직까지 It's definitely the moment where you feel the 1 week break in between part releases. 웃을 뻔했네. 아가씨 괜찮으십니까? Poor Shichun. 뭐야, 너희? Hi, we've been looking for you. 뭐라는 거야? 너희들 왜 단체로 그런 기묘한 표정을 짓고 있는 건데? And Wei must be so confused. She's like, oh, huh. 나한테 내어준다고? 그래. 그러니까 이걸로 서로 퉁친 거다. Shichun and Wei couldn't appear more serious if they tried, despite Raidia's chummy attempts at breaking the ice. 내가 뭐 불쌍해 보여? 동정심이라도 든 거야? 무슨... 내 생각이지만 말이야, 시춘. 치우 형님께선 내가 가주가 되라는 뜻으로 여태 모은 동전들을 넘겨준 건 아닌 것 같아. 내가 적재적소에 사용할 것을 기대하고 넘겨주셨다고 생각해. 그러니 불쌍하게 여겨서 주는 건 아니야. 나보다 적합한 주인에게. It's not a good answer, Honglu, but it is your answer. It is your answer. He only had to beat you to death for 이런 it. 걸로 빚이 전부 청산될 거라고 착각하지 마. Hey, I lived, and I don't think I got the revive popped, 앞으로만. despite doing my kill myself move. 말로다 못할 만큼. It did pop. It did pop once. He did beat Honglu to death at least once. Normally, Shichun would get irritated whenever Wei butt in, but she appeared to have grown calmer. Much calmer. I just remember fucking Yi Sang just eating the fucking big cub with like 10 damage. Instead of lashing out of usual exasperation, she only stared at the tall pile of coins with a quiet but conflicted look. 이상하네. 이렇게 쌓아 올려진 동전들을 보고 있으니까 꼭 대관원의 방대를 보고 있는 것 같아. 어렸을 땐 그게 그렇게 싫었는데 계속 보고 있으니까 언젠가부터 그 풍경 앞에서 태어나게 되더라고. 아마 그때부터 나도 대관원을 떠나야겠다고 마음먹었던 것 같아. 가주라. 내가 홍원의 가주 역할을 잘 해낼 수 있을까? 응, 그럴 거야. 또 그렇게 대책 없이 대답한다. 일어나자, 시춘. 가주 심사가 곧 끝날 거야. 히스클리프 씨, 뭐예요? 카메라 보면서 연 날리고 있는데? Give him 경기 다 that camera. 끝났는데 뭐 어쩔 거야. 들리는군. 눈을 감고 이렇게 집중하고 있으면 어디선가 들려오는 무수한 박수갈채가. There was no audience, no applause, nor dramatic stage lights to celebrate our success, but still managed to neatly and comfortably secure both first and second place nonetheless. Which means that we managed to successfully complete our objective here at the Family Hierarch War. 뭐 그렇게 됐었지. Gregor, who took the reins of Don Quixote's epic retelling after she left mid-explanation to share adventurous tales of the servants, very good, finished the story. 그렇군요. 가치우 그자가 아직도 모르겠네요. 왜 마지막에 그런 선택을 했던 걸까요? 저희가 보았던
가치우님의 시절과 저희가 보지 못했던 대관원 밖의 시절이 마음의 차이를 만들어냈을 거라 생각합니다. 제가 그럴듯이요. 처음엔 그냥 적개심이 가득한 위험한 사람일 거라고만 생각했는데 뭔가 다른 생각이 있는 것 같아요. 그자가 그저 복수심만으로 대관원에 돌아온 건 아닌 것 같고. 하지만 복수에 대해 수도 없이 생각해봤을 것 같아요. 가족들을 죽인 자들의 숨통을 몇 번이고 다시 끊어내는 모습에 대해서. Yeah, probably, but Honglu's 저도 완전히 really not. 드러내지 않기 위해 끊임없이 노력하고 있을 것 같아요. Sinclair muttered in a placid yet almost imperceptibly trembling voice. 그래, 무슨 목적을 가지고 있는진 모르겠다만 뭐가 됐든 쉽게 물러날 놈은 아닐 것 같은데. 지속해서 두고 봐야 할 자라는 것에는 동감한다. 뭐 그것도 그렇지만 중요한 건 우리 시춘이가 가주가 되었다는 거지. 우리가 2등을 차지해서 임무에 알맞게 성공해버린 것도 물론이고. It appeared to me that Roddy was already in a post-mission mode as though the Golden Bough was already in our hands. 저기 I look up at the two parts left. 높아진 One part left. This is the final part. 그 It's the final part? Oh. 성공이란 Okay. 말은 함부로 단언하지 않는. The one part left. The whole dungeon was the second part. So it's first part, dungeon, second part. 설마 This is third part. 저쪽에서 한 입으로 두 말하겠어? 말하고 나니까 조금 불안해지긴 하네. No, we are close to the end. 마지막까지 Just 진짜 아슬아슬했네요. not there yet. 시춘 씨도 그렇고. We're making progress. We're making progress. 이래서 경기는 막판까지 봐야 한다는 거야. 야, 저기 너한테 시비 털었던 놈들한테 가서 약이라도 올려주고 오든가. You piece out of him. 그럴 필요가 있나요? Not every candidate we ran into during the Hierarch War was here. Yeah? And those who were present were either quietly glaring down at their tables or pulling their hair out, muttering to themselves. Alright, guys, I'm gonna be real. Like, none of you had a chance. 가주가 된 걸 정말 축하해. Maybe I'm wrong, but I feel like if fucking anyone but Honglu got there, they would have killed them. 라만차랜드 때부터 딱 알아봤다니까. 이 정도면 우리도 꽤 나쁘지 않은 파트너였지. 웨이 군도 시춘양을 보필하느라 고생이 많았어. 마지막까지 포기하지 않던 마음도 인상 깊었네. 맞아요. 역시 뭐든 끝까지 굴하지 않아야 결실을 맺을 수 있는 거겠죠. 지당한 말씀! 네, 널리 시춘군의 모험단과 우리의 이야기를 퍼뜨리면서 이 여정을 온 도시에 모르는 이 없이 알리도록 하겠네. 그냥 모르도록 둬. You don't need to tell everyone, Don. You could just not. You could just not. We could just like hang out and chill. Doesn't that sound nice? Even Ishmael joined in to impart a sheepish congrats. But guys, Shichun's not here. It seemed that in their excitement, they all failed to realize that Shichun herself was nowhere to be seen. 아, 시춘이는 철암사의 어르신들에게 가주 승계를 받아야 해서요. 잠깐 자리를 비웠어요. Okay. I see. Thanks. Also, would you mind telling us stuff like that sooner? 저놈 잠깐. Heathcliff rolled up his sleeves before striding full speed towards someone. 야, Oh, that 너 guy. 우리한테 뭐 할 말 없냐?
Makes me think of a sheep. 없냐? He does kind of give off sheep. 요? 다시 만나서 반가워. 그리고 원하는 결과를 얻어서 축하해. 온갖 멋은 다 부리면서 동전이 누구한테 가는 게 이득이니 뭐니 씨부려 놓고. He's got a funky haircut. Hey, Raptor, 결국 how you 누가 doing? 1등을 했지? 그래, 돌고 돌아서 내 동전들은 마땅히 가야 할 잭에 간 거지. 뭐 너희는 2등이긴 하지만. You're good. That's good. 아, 이게 끝까지. We're doing this. 마지막 보답이라 생각하고 알려줄까? 머지않아 곧 먹장구름이 몰려올 거다. Aye. 네? 그게 무슨 소리예요? 축제는 잘 즐겨둬. You see, what that means, Ishmael, is we have like 20 more levels we have to do. 두고 보면 알게 돼. Oh, Ishmael, so woefully unprepared for a court of Chinese politics. His concerning reply put a pause on our celebrations. We then slowly observed and took in our surroundings. People were talking, negotiating in serious hushed voices. Some were constantly, anxiously running their hands through their hair. We also noticed some servants running to whisper certain messages to their masters, who in turn jumped to their feet before hurriedly leaving the banquet. Looks like we're the only group of people who are even remotely enjoying anything. 명색이 잔치라고는 하지만 정작 가주가 될 장본인인 시춘이도 이 자리에 없고 분위기는 묘하게 뒤숭숭하고 이게 무슨 축제야? Adia whined loudly, as she chewed on a shrimp with just as much gusto. 면무가 You're telling me 없습니다. a shrimp fried this rice? Holy shit, a shrimp fried rice? Dayu apologizes that she somehow felt responsible for this. 저 아니면 저라도 별 볼 일 없긴 하지만 몇 가지 재주라도 부려볼 수는 있는데 Okay. 어렸을 때부터 이런저런 교육을 많이 받아왔거든요. 건무라던가. 오, 진짜? 그러면 보여줘. 아니, 뭘 시키는 건데요? 왜 남의 잔치집에 와서 민폐짓을... I love it that this is its own fucking scene. Oh, yes. Oh, yes. Momentary power vacuum. It was Zhu Baochai who appeared, who approached us so carefully. 정말 다행이야. 2등이 된 것도 축하해. Her demeanor had completely shifted, her chipper attitude nowhere to be seen. Now she was more anxious than anything as her eyes darted around nervously. 그런데 I hadn't known her for too long, but I knew that this wasn't like her. 사실 이 말을 내게 하면 안 된다는 걸 알아. 어머님도 신신당부하셨어. 하지만 말을 해줘야 할 것 같았어. 어떤 건데? 보쳐 누나? 그게 Her eyes glanced down to her restlessly fidgeting feet, then to Dayu, then back to her feet. It was a while before she could look at Hong Lu in his eyes again. 부 어머님이랑 가모님의 말씀처럼 언젠가는 다시 대관원으로 돌아와서 정말 나랑 혼약을 해줄 거야? Her eyes dart away as hastily as she wraps up her sentence. Something tells me that this wasn't what she was really trying to tell Hong Lu. There was something that was left unsaid, like she made a last-second swerve from what she was really about to say. 모두가 그리 바란다면. There's no hesitation or fear of regret in Hong Lu's reply. 이렇게 있으니까 꼭 네가 대관원으로 영영 돌아온 것만 같네.
아름답다. 그치? 그렇네. 네가 내게 좋은 향이 난다고 했을 때 말이야, 보. 내 방에 돌아가서 그 말을 계속 되뇌고 되뇌었어. 왜냐하면 나는 언제나 홍원에서 제일 값진 향수만 뿌리고 다니었는데 그날은 유독 아무것도 뿌리지 않았단 말이야. 그래서 얼른 내 방으로 돌아가고 싶었거든. 도시의 온갖 곳에서 구한 수백 가지의 향수들. Welcome back, Earl King Heathcliff. 그런데 기어이 Honestly, what part of Cantor did you even get through? I wasn't paying attention at all. 먼저 번에 It's honest, at the very least. Honest, you were too lost in the Heathcliff arguing bit. 누나, We just finished the dungeon and made Ji-chun 왜 그러한 the 말을 winner. 했는지, 왜 그러한 Yep, on to 행동을 part 하였는지 three. 물어봤더라도 On to part 3. 그들은 결코 Welcome 이유를 back, Earl 말해주지 King 않았을 Heathcliff. I'll 거고 be honest, I 나를 wasn't 대하는 expecting 태도도 you to come back. It's 변함없었을 great to 거야. see you, though. 그래서 나는 물어보지 않아. Now does the other Heathcliff return as pale? 어떤 거구나. 아니, 사실 이 말을 하려고 온 것은 아니었어. Bao-Chai smiled again. It was a forced, awkward smile. 보, 이미 2등을 한 거지? 결과는 이제 바뀌지 않을 거야. We will 그러니까 see. 지금 서둘러서 대관원을 떠나는 Fucking 편이 좋아. asshole. 아니, 떠나야 해. 네가 대관원의 금고에서 원하는 게 무엇인지는 모르겠지만 그 정도는 나중엔 네 새가들을 보내서 건네받을 수 있잖아. 보차 아가씨, 갑자기 왜 그런 말씀을 하시는 겁니까? 이곳에서 무슨 일이 벌어지는 건가요? 나 가봐야 돼. Okay, 자리를 bye. 오랫동안 비우면 어머니가 눈치를 채실 거야. 대관원에서 영모가 일어나는 거구나. Bao-Chai was trying her damnedest to find an excuse to retreat from the conversation, until Hong Lu asked her this simple yet piercing question. She froze in place, her eyes widened, perhaps out of horror, perhaps out of panic. 나도 자세한 건 몰라. 어머니랑 다른 친척들이 수근거리는 소리를 들었어. 보, 이곳에 계속 있으면 너까지 휘말리게 될 거야. 너무나 많은 세력들이. Her eyes restlessly darted left and right through the entire exchange, searching for any listening ears. Just what could have made her so afraid? I mean, I don't know, me, Dante. You know, like, 그런데도 finding out about the thing that he said, that there's a coup d'etat happening, you know. 네가 대관원을 떠나야 한다는 건 마음 아프지만 너를 영영 잃어버릴 생각을 하는 게 더 마음이 아팠어. 서울 오차 씨, 경고해 주신 것은 감사하지만 결국 정확히 뭐가 어떻게 위험해지는지에 대해서는 아무런 정보도 제공하지 않았잖아요. What is the danger? Ishmael proud of a grim voice. 영모가 벌어진다는 게 정확히 뭘 말하는 거예요? 누군가 가주 심사 결과에 반감이라도 가져서 계략을 꾸미고 있다는 건가요? 저 신뢰를 무릅쓰고 끼어들겠습니다만 보차 아가씨도 이 이상은 말씀하기 어려우실 겁니다. 가문 내부의 일을 누설하는 것 자체가 이미 가문에 대한 반역에 해당하니까요. 대관원의 분들은 아마 이해하기 다소 힘드실 수도 있습니다만 이미 지금 정도의 이야기로도 판단하기에 따라서는 부디 양해해 주세요.
가환, 그자 역시도 보이지 않는 것 같은데. 그리고 가치우. 그자도 없어. 이거 점점 불길한 예감이 드는데. Hold up. 세력들이라는 말은 Okay, Heathcliff, you missed the funny Tendra we did today. 지칭할 수 있겠군요. So close to greatness. So close to greatness. Faust asked in a low voice. 그건 그래, It is I. 이제는 대관원이 손댈 수 있는 정도를 넘었다. 기척도 없이 언제? Oh, I was making a joke about how whenever Hunter says I shouldn't do a Tendra, I then do it and get it, and then I did the Tendra and I got the ego, not the person. 난 이만 가볼게. Still a good result. Still 내가 a 더 good 있을 result, 자리는 but 아닌 것 같아. 저도 It was almost 제 perfect. 아가씨를 따라 but 이만 not Faust 치우겠습니다. or Hongler. Not the Hongler. 몸 조심해. I can shard them tomorrow, right? 대관원을 속. Yes, I believe so. Okay. I mean, well, yeah, I mean, I won't be doing. He did not look away from Honglu as Bao Chai hurriedly walked away. Tomorrow we continue Resident Evil 5 and punch Wesker in the face. Gaze unshaken, interested in observing no one, nothing else but Honglu and his actions. I am a not so silent observer. I thought I had a question to ask Jiachu if we were to ever begin. I hope all your 3 zeros are me. But I was actually right here. I couldn't recall a single word of it. 형님께서도 아시는 게 있으신가요? 죽은 Zigong tried to butt in, clearly perturbed, but Jiachu raised his hand and stopped her. 잔치는 허울일 뿐. 기류가 심상치 않다는 것은 이미 알터. 저자의 충고는 거짓이 아니었다. 목숨을 건사코자 한다면 유일한 적기는 지금뿐이라는 것 또한 사실이지. 그저 그 말만을 전하기 위해 온 것은 아닌 것 같군. 그래. Correct. Zigong lets out a deep sigh before explaining with a defeated expression. 한번 가주가 자리에 앉으면 언제 그 자리의 주인이 바뀔지 또한 기약할 수 없는 일. They live a long time. 또한 기약할 수 없는 기나긴 기다림에 물든 미련 또한 질척거리는 법. 자연히 먼 과거부터 고여있던 질척한 손이 뻗는 방향은 결과에 대한 승복이 아닌 결과를 그 손으로 쥐고 바꾸는 쪽을 향하지 않겠는가. 어렵게 말하기는. 그러니까 가주 대전 결과가 불만족스러워서 이걸 뒤집고 싶어하는 사람들이 밖에 한가득이라는 거잖아. 근데 이미 가주는 우리 시춘이로 결정났다고. 뭐 가주라는 자리는 절대적이라며. 이 고리타분한 체제를 뒤엎질 못하는데 무슨 반역이야? Well, you see, Shichun doesn't actually have any Heisho at her command, so if I was there, I would have won. If it was me, I would have gone like, hi-ya! 말장난하는 건 재미없는데 언니. I would have ran up the wall, done a flying spin kick, and it would have been awesome. 짐승 냄새가 흩어졌다 했더니 그렇군. 이해했다. 어찌? 이만큼 많은 인원 있는 공간에도 지금은 보이지 않는군. 흑수. 마주칠 때마다 그림자처럼 당신 뒤에 붙어 다니던 자들까지. 이곳은 부리는 흑수의 개수가 곧 힘의 척도. 가주라 한다면 최소 3무리 이상의 흑수를 부린다만. 허나 가주가 공석이라면 그들이 누구에게 제갈의 끈을 쥐임당하겠나. 그러니까 말했잖아. 가주는 시춘. 생각의 전환이 다소 느리구나. 아직 절차 중에 있다 말했을 텐데. You're really dumb, aren't you? 어? 그럼 지금
가주는 퇴역과 즉위의 찰나. 지금 이 순간만큼은 아무도 가주가 아니라는 것인가? That's when I suddenly recalled what Jia Wanchun said as she announced the results of the family hierarch war. 최종 승자는 이후에 철암사에서 어르신들께 인사를 올린 뒤 지상으로 올라와 대관원 1층에 입성함으로써 비로소 홍원의 가주가 된다. 그렇다면 부리는 자 없는 흑수는 지금 뭘 하고 있지? Taking a well-deserved break. That's what I'll 그것이 say. 지금 벌어지고 있는 이 모든 원흉의 처음이자 끝이지. 사방 천지를 둘러보시게 음영이 잔뜩 들이오지 않았나? 주인 없는 짐승들이 모습을 감추고 휴식하기에 절묘한 시기야. Look, you gotta let the Heisho get some rest. 란 말인가? Damn straight. 뭐야 그럼 지금이 대관원 빈집 털이를 할 유일한 기회다 이거야? 당초 다른 인물이 가주가 되었다면 이런 일이 벌어지지도 않았겠지. You know, if someone who had Heisho, like Someone you who know, had any power base at all. Yeah. 지지 기반이 너무도 약. if it wasn't someone who, let's be honest, got it more out of pity than anything. 사라져버렸으니 흑수만 없다면 충분히 영모로 자리를 빼앗을 수 있다고 생각할 수 있겠지. They do. Yeah. But they have the strongest Heisho branch, the Limbus Company. I had those very under my command. 사무소도 도착한 것을 확인했습니다. 알았다. Things are way more dire than I'd thought. What's Jia Chu doing here, chatting us up now of all times? 들어라. I told you I'm an observer, 지금 but 이곳에 it's not 들어오는 fun 자들, to watch the game if 이를 one 막으려는 team is 자들이다. unaware. I think this is definitely the highest political stakes golden battle at this 덱스의 point. 원정 채굴 기사단. We got 검지 actual 언덕을 fucking 수복하고 crusaders. 솔다토 그리고 X-Corp's 상하이 Expedition Order of Excavators. 더하여 가시 가문을 지켜오던 가람대. K사의 특수 적출지. N사의 신구인회. Fuck you, Gubo! 이외의 You can 다른 see Nelly there 해결사들과 too, and 세력들. Ahab. 보고받은 것만으로도 There's a 이렇다. lot of people here. Yes. 아직 대부분은 대관원의 벽을 넘지 않고 시기를 보거나 도착을 목전에 두고 있지만 이미 엄지의 세력은 대관원의 입구에서부터 내 사병들과 격돌 Fuck you, 중이다. Gubo and Indy. 왕씨 가문 일부 세력은 막으려는 쪽에 동조해 주었지만 그조차 Okay, 언제까지 so like 버틸 수 the 있을지 Heisho 가늠이 are 불가능하다. strong. I get that. 각 가문의 Is there enough Heisho to prevent all of those factions? 스사 또한 어딘가에 붙어 참전을 발표할지도 모르는. Because All like, of those I, factions wouldn't necessarily be making moves 신뢰할 수 있는 if there 정보. were 그들이 왜? if it wasn't that 이곳에는 tumultuous. 가주가 곧 홍원의 주인이라 여기는 자들이 많지. 그리고 이 생각은 홍원 밖의 it 세력들도 takes 마찬가지로 one 하고 me. 있지. True. If Earl King Heathcliff was here, he'd just have a never-ending army of zombies. 대관원의 사람들뿐만 아니라 다른 둥지나 외부 세력들도 가주 대전에 주목하고 있다가 발을 걸쳤다는 거군요. My God, they're violent lobbyists. 그렇지. Correct. The cigarette slipped from Gregor's fingers. Otis's face darkened with a grimness I'd never seen in her before. 8, 9 불린 것만 세어보아도 9을 넘고 있네만. This is too much. 다행히 지금 날뛰는 건 엄지. Okay, can we just like say, just alright, Sancho, go have fun and take the shoes off? 그 엄지의 no. 검제. No. That should be an option. 만큼은 인정하지 않을 자가 It's a 없지. really bad option. Well, you know what? Fuck them. 예정대로 내가 맞는다. 입구에서 필두로 소란을 벌이고 있는 것도 그자겠지.
We go, bye, Sancho. Pick him up for lunch, and then we leave him. Then we do the whole meeting, and then we. Otis hits a low menacing whisper. 반역을 주도하는 가문은 어디냐? 어떤 날개가 등에 붙었지? What the fuck does 지금 that even 시점에서는 확언할 수 없다. 소속과 가문의 얽힘은 사태가 끝난 다음에야 판가름이 나겠지. 지금의 홍원은 효시가 날아들기 직전이다. 각 세력이 팽팽하게 당기고 있는 활 시위를 누군가 놓는 순간 걷잡을 수 없는 전쟁이 되는 것은 불보듯 뻔하지. 전쟁터로 변해 홍원의 빈틈이 더 벌어지면 각종 환과 그 제조법을 노리는 승냥이들 또한 필연적으로 넘어올 터. 웃는 얼굴들, 시귀대. The corpse's corp. 무엇보다 Corpse core. 약지가 이걸 놓칠 리 없다. 홍원 모든 주민의 삶이 조각조각 나게 꾸려. 단순히 후보자들의 싸움터로 지나기엔 너무 커졌어. 틈이 벌어지기 전에 메워야 한다. 가주가 공석인 채 결판이 나지 않는다면 종국엔 날개 전쟁. 웃기지도 않는 소리를 하고 있어. 적어도 비슷한 규모까지 번질 가능성이 높다. 이게 홍원의 가주가 가지는 무게다. 누가 위에 앉는지에 따라 We sure picked a good candidate to. We sure did. 죽일 수도 We 있지. sure picked the right horse to back. Haha. The banquet hall was quickly starting to become barren as people began to hurry away. I don't have any direct memories of a wing war, but even I could feel the prickly goosebumps rising from my skin. The air in the hall was quickly turning razor sharp. 그럼 저희에게 형님이 기대하고 계시는 건 무엇인가요? Protect 나는 Shijun. 이 판국을 돌파할 묘수라고 믿고 있다. 묘수? 가주의 임명을 서둘러라. 가시추는 지금 선인들이 있는 철암사에서 가주 승계 의식을 준비 중이겠지. 선인이라 불리는 자들은 바깥의 상황을 전혀 모를 테니 가주로 임명하는 데까지의 시간이 어느 정도 걸릴지는 알 수 없다. Must be utterly oblivious. 급할 필요도 없겠죠. Solo the 가주에 rest of this 그곳에 canto. 출입할 전령조차 I am nowhere near good enough at this game to do the canto just Earl King Heath. 가주를 제외하고 유일하게 하나 있지. 그곳에 드나들 수 있는 자가. 가보옥. 가주가 비로소 제자리를 되찾아 흑수를 부릴 수 있게 된다면 대관원을 침범하려는 자들을 능히 쳐낼 수 있을 것이다. it's like you said that 가주의 it's 자리가 3 공석이 아니라는 packs she 것을 gets, 앉았으면 which like 세를 that 물릴 doesn't 것이며 feel like a lot. 전쟁의 신호탄은 쏘아지지 Keep in 못한 mind, 채 밟아 the- 꺼뜨릴 자그마한 The 불씨로 three 남을 Heisho 것이다. branches, I believe, are what they are saying. 용서하세요. Three of the 12 Heisho branches. 거두지 못하겠으니 I don't think it's just a couple 어찌 squads. 처자가 Okay, 'cause I thought they were saying 말입니까? packs. Maybe I was misreading it. or something. 본래 주군께서는 도박 따위를 즐기시는 분이 아니셨는데 공이 기회를 낭비. I believe pack and branch are 그것이 차라리 나을 synonymous in the sense that, like, 거듭 he 시험해 controls the Mao. 주군께서 I don't think there are any other Mao under anyone else's control. It's just Jiachu. 이런 하류가 아닌 물줄기를 막을 수 있는 곳으로 가셔서 Jigong looked at us like Jiaju anxiously. 낭비라 여길 필요는 없다. 내게는 충분히 가치 있는 일이니. 만약 Well, 가주대전 it's gonna be the loadout till I swap 처음 it. 그린 그림대로 하시기만 했다면 어쩌면 저희는 다른 방법으로 지금 철암사에 당도하였을 수도 있겠죠. 다른 방법이요? Yeah, the Mao Branch would just pick me up, take me over there. 그리했다면 해결된 것 하나 없이 더 나 많은 거- 것을 잃었을 것이다. 그리고 명백히 밝혀두고 싶군.
이것은 제안이며 Better swap that shit 명리하는 out. 청이다. 마음이 움직이지 않는 일은 행하지 않는 것이 옳을 것이니. 하지만 가보오. 너는 모르겠지만 나는 이미 가주 대전에서 너를 두고서 도박을 행한 바가 있다. Better be in there. I'll put you in when we get to swap it out. 눈앞에 내보이려 했지. 그리고 기어이 떠다니는 구름을 걷고 내놓은 답은 나를 낭비케 하지 않았다. 형님은 어째서 홍원의 치세에 개입하려고 하는 건가요? 형님께서는 홍원과 대관원에 어떤 구속이나 명분도 없는 처지신데 I feel like he cares more about you than 공멸의 날의 진실을 he has been trying 적지 않은 시간 real fucking hard to make you open up. 이 마음을 지배한 것은 분노였다. 대관원은 전부 뒤집어야 마땅하다 여겼고 이를 위해서는 대관원의 실세를 잡고 있는 모든 이들의 목을 쳐버려야겠다고 그렇게 다짐하던 때가 분명히 있었지. 하지만 나는 배워야 마땅한 자를 만나 가르침을 얻었다. 그제서야 나의 분노에 내 몸만이 타들어가고 있었음을 깨달았다. 그 화는 지금은 온전히 꺼지셨나요? 만일 내가 진실로 모든 깨달음과 이치를 얻었다면 가보 가주가 될 모든 패를 내게 넘기지는 않았겠지. 나는 아직도 답을 찾기 위해 배우는 중이다. 단지 He is such a chill 고지할 guy. 방법을 품고 있음에도 이곳의 혼란을 방치하고 He's 내버려 fucking 두고 싶지 않다. Confucius, bro. He's 이번에도 such a 못 됐다. chill guy. 네가 가시춘에게 동전들을 넘기기로 결심하였을 때 어떠한 마음이 너를 결심케 했나? 단순히 원하였으니 내어준다는 마음은 아니게 되었을 테지. 형님도 아시겠지만 저를 제외한 대간원의 형제 자매들은 생일이란 게 없어요. 아이가 태어나면 그 탄생을 축하해 주는 것이 아니라 몇 년간은 숨기기에 급급했으니까요. 다른 경쟁자들의 눈총을 끌지 않도록 시춘 역시 생일 잔치라는 것을 한 번도 해보지 못했죠. 그것이 무엇인지도 몰랐으니까요. 그래서 어렸을 때는 할머니께서 제 탄생을 축하해주는 잔치를 베풀어 주실 때마다 그날을 저는 시춘이에게 내어주었어요. 1년에 한 번 이유 없이 존재만으로 축하받을 수 있는 날이 있다는 건 즐거운 일이니까요. 하지만 언젠가부터 제가 방 밖으로 걸음을 거의 하지 않게 되고 시춘이와도 멀어지고 저희끼리의 암묵적인 생일잔치 또한 사라졌어요. 너무 어릴 적 일이라 시춘이는 아마 기억이 안 나겠지만 적어도 그 밀렸던 세월 동안만큼의 선물이라고 한다면 시춘이가 그때처럼 기뻐해주진 않을까 그런 생각을 했네요. 이렇게 쌓아 올려진 동전들을 보고 있으니까 꼭 대관원의 방들을 보고 있는 것 같아. 어렸을 땐 그게 그렇게 싫었는데 내가 홍원의 가주 역할을 잘 해낼 수 있을까? Did Shichun like the gift as Honglu wanted her to? We had no way of knowing. 답이 되었나요? 형님? 본래 답은 중요치 않았다. 그렇게 마음이 움직이면 되는 것이다. 나는 철암사에 들 수 없었기에 선인이라는 자들을 직접 본 적은 없으나 그들에 대해 알고 있다. 홍원,
나아가 이 도시를 지켜보면서 가주 승계 의식이 어떤 과정을 거치는지 또한 어렴풋이 유추할 수 있었지. 너 또한 관망하지 않았다면 직접 보고 들은 것으로 짐작할 수 있었을 터. 시춘에게 불운한 일이 벌어질 수도 있다는 말씀인가요? 이는 섣부른 예상일 수 있다. 관점에 따라 누군가에게는 아무 문제 없는 깨끗한 가주의 승리로 느껴질 Pretty 수도 sure 있어. something bad's gonna happen. I don't think you have any rituals in this world and it not have something bad happen to 내게 someone. 걸었던 도박은 The word ritual in itself is just a massive red flag. Massive red flag in this world. 여직 갖고 있을 것이라는 쪽에 걸었던 것뿐이니. 제가 형님의 뜻을 이뤘으면 하시는 걸까요? 아니, 그것은 내 뜻이 아닐 것이다. 그리 되어서는 아무런 의미도 갖추지 못한다. 어찌할 것인지는 네 선택이다. 결정을 But Jiachu, I don't want to have an opinion. Jesus Christ, we're an hour in and it's just been fucking visual novel. Limbus Damn Company. right. Limbus Company is a game. Alright. Well, so I guess Earl King Heathcliff really wants me to take him out. Take him out. Hey, get out of here. There you are. Get in there. He'll ace all the fights. You always saw the fights. No! No! But what it? No. Stop. But- Stop. but- You're using a rupture team right now anyway. Stop. But what it? Don't know. But it'd be funny. Bad. It'd be funny. You better Stop. But it'd be funny. By what metric? By what I don't know, metric? my metrics, the metric that No. the metric of never punished. 밧줄 I don't want you. Fuck off. 가라앉기 싫으면 Punished for your hubris. Are you happy, Heathcliff? It's another Heathcliff. Are you happy, Heathcliff? See, it was funny. 이날 Wrong one. Jiachu and his forces of the banquet hall to assess the situation, leaving only me and the sinners there. 우리는 머지않아 이곳에서 황금가지를 얻어낼 수 있다. 이건 결정 사안이지. 회수만 마치면 우리의 임무는 끝나며 LCA의 연락을 기다리는 것 외에는 우리가 할 일을 모두 마친 셈이지. 날개 전쟁을 겪어보지도 않은 것들이 섣불리 저 물살에 몸을 담그는 건 경솔하기 짝이 없는 처사다. 괜한 생각 말도록. Okay. 만일 Whatever you 우리의 say. 힘으로 이곳의 전쟁을 막고 무고한 이들의 목숨을 살릴 수 있다면 본인은 저자의 말을 따르고 싶네. 아니, 처음부터 얽히지도 않는 것이 상책이다. 돈키호테, 이제는 사리분별을 하고 있다고 믿고 말하건대 전쟁과 소동은 다르다. I trust that you are not. You are more Sancho than Don right now. Or is not an incident or quest to be resolved. 그러한 동기가 짓밟히는 건 숨을 쉬는 것보다 쉬우니까. 오티스 나리, 본인도 신물나는 전쟁은 겪었네. 그럼에도 가치우군의 뜻이 정의롭게 돕겠다는 것이지. God, how have I failed the coin flip on that 10 pull 3 times now. 편에서 싸우는 것이 어째서 무시당을 Yeah, 마땅한 actually, 일인가? yeah. 이건 단순히 때를 부리는 것이 아닐세. 응당해야만 하는 일을 말하는 것이지. 오티스 씨, 나도 적지 않은 경험을 했으니 한마디 덧붙이고 싶은데
전투와 전쟁도 달라. 전쟁의 흐름에선 보이지 않는 게 전투 현장 안에서는 엄청난 감정끼리 서로 맞부딪혀. 그 열기가 모여서 결국 흐름이 되는 거야. 결단코 반대는 없어. 저자의 뜻을 헤아리자면 이제 터지기 시작하는 뚝방의 틈을 재빨리 막자는 것일 테요. 그대들 둘의 뜻은 상반되나 전쟁을 막고자 하는 목적은 같지 아니한가? 그렇다. 그래. 말 잘해주네 이상 씨. 일정 이상 진행된 전쟁에 뛰어드는 것은 우리에게 실리가 없을 We're 테니 so actually for. He's delivering an opinion. Yeah. 하지만 초기에 진압할 수 있다면 이 작전을 회피하는 것보다 커다란 이득을 얻을 수 있다. 그래. 어쩌면 홍원에서 벌어지고 있는 이 모든 부조리한 것들이 갈아엎어지게 될 수도 있겠지. 뭐 홍루도 그걸 원하는지는 모르겠지만. I shall run an MD 하지만 till your next battle. Okay. 저분들이 강하다곤 해도 너무 적이 많아요. Just scream my name. 저 작전에 뛰어들면 그들을 막을 수 있는 Claire. 엄밀히 말하면 아직 우린 알 수 없는 거겠죠. 차분히 분석할 시간도 없는 거고요. Yeah, you gotta wait until we're playing Resident Evil for us to not be in visual novel territory. East Song began as the sinner's opinions began to clash and fracture. 이렇듯 수감자들의 의견은 일치하지 않소. 그러나 나의 작은 식견으론 누구도 단순히 감정에 치우쳐 의견을 밀어붙이지는 않고 있다고 생각하오. 어느 쪽의 말도 일리가 있으니 옳고 그름을 따질 수 없어. 그대도 쉽사리 결정하기 어려울 터. 그러니 Thus, Yisung paused, taking his time to carefully select his next words. What if we did all of them? 단테, 이것은 That way we know what has to fight. 공군이 결정하는 것으로 두는 것이 어떨까 싶소. Yeah, sure, whatever. 어쩌면 분수에 맞지 않는 부탁을 하는 것일지도 모르겠소만 이번 기회를 놓친다면 홍루군은 지금의 웃음을 영영 거두지 못할 것 같다는 생각이 드네. Oh, 그대도 알지 wait, 않는다. Honglu will be sad? 홍루군의 웃음은 내게 눈물로 Worse, 보여. he won't allow himself to be sad. No! What Yisung was trying to tell me was clear as day. I'm sad, accidentally. Oh, cool. Isn't a discussion of wars and battles. It's not pragmatism or the measurement of the pros and cons. A manager has to support their team. Faust. 저는 이번에도 또다시 당신에게 객관적인 정보와 회사로서의 입장을 전달할 수밖에 없겠군요. 단테, 당신은 LCB 소속의 관리자이므로 LCCB에서 제시한 루트를 따라 황금가지의 회수를 진행 후 위험에 얽히지 않고 신속히 이탈할 것을 권장합니다. That's... 하지만 But Faust, what if, and hear me out, if we lose, we don't get the bout? Faust continues slowly. 만약 당신이 모든 것을 감내할 만큼 인내할 수 있으며 당신의 역할이 저들과 우리를 알맞은 길로 이끌어가는 것이라고 여기신다면 행하시는 대로 저는 따라갈 겁니다. Thank you. Now the answer must come from Honglu's own mouth. 이곳에서의 일이 생각보다 복잡하게 되어버렸네요. 죄송해요, 단테님.
Hey, earlier, during your dialogue with Jiachu, the conclusion you arrived at didn't come out of nowhere, did it? Must have been something that brought you there. That long conversation, Honglu was finally able to give an answer of his own. And the biggest reason he could was... 처음엔 치우 형님의 물음에 제가 제대로 된 답을 낼 수 있지 않을 거라고 생각했어요. 하지만 어느 순간부터 안개가 조금씩 걷히는 것처럼 오래전에 잊고 있었던 Gonna name the stream tomorrow, woe be upon you, curse of Ra. 저는 떠오른 말을 내놓았고 뵙고 나서야 제가 무슨 단어를 말했는지 깨달았어요. 그건 아마 오랫동안 제 안에 남겨져 있던 말이었을 거예요. Kindness. Because I wanted to believe that kindness was enough, that it could truly bring change to Hongwon. This is not about us. It's about you and Hongwon's future. But I think I'll leave the decision up to you. Honglu was never the type to clearly state his beliefs. He usually did as I asked without question, without even the smallest complaint. He did not speak of pain when he suffered, nor did he cry to us from agony. His eyes remained unshaken even as he witnessed the countless deaths and injustices committed before him. The eye that lets everything float away. The accepting eye of someone who has resigned himself to the reality that everything that exists has an end. I wait patiently for him to speak. 단테님, 저는요. Honglu, who only ever quietly accepted whatever life threw at him. 철암사로 향하고 싶어요. 시춘이와 어르신, 선인들이 있는 방으로요. 시춘이가 위험해질 수도 있다고 생각해요. Danger, as in her life might be at risk? 목숨이 위험하진 않겠지만 오히려 목숨만 건재할 수도요. 치유 형님이 말씀하신 걸 되짚어 생각해보니 전과 같은 시춘이의 모습을 이제 볼 수 없을 것만 같아요. For the first time, he speaks of the path he wishes to walk. Honglu's jade eye gazes beyond the walls of Dagwanyan. 치유 형님의 말씀대로 철암사의 문을 자유자재로 열 수 있는 건 이제는 오직 저뿐이에요. 시춘이가 가주가 되는 걸 옆에서 지켜보고 싶어요. 혹시라도 위험한 일이 일어난다면 막을 수 있도록 말이에요. Okay, sounds like a plan. 관리자님께서 이런 결정을 내릴 것이라 짐작하긴 했습니다. 각자가 살아온 생태와 환경에 따라 판단의 기조가 달라지는 법인 만큼 저희와 함께한 시간이 전부였던 관리자님이기에 이런 판단을 내리신 것이라 생각합니다. I keep disappointing you, don't I? 아직은 아닙니다. Otis replies suddenly. No, that's a lie, Otis. There was that one time you were really disappointed when I didn't believe in you. That's true. Night in the Backstreets. You really thought I was. 그렇긴 하네요. You really thought. You were disappointed in me. Ishmael agrees with Heathcliff for the first time since 뭐 forever. 나도 좀 민감해서 날 세우긴 했지만 의견 차일 뿐이잖아. 유감은 없길 바래, 오티스 씨. 아주 헛소리였으면 무릎을 걷어찼을 거다. Take the shin. Otis and Gregor, whose stances were always diametrically opposed, have stopped shooting bitter remarks at each other. We're all growing more familiar with each other. Perfect. Now let's do this. That strange air, we found our purpose. 내 최고의 검인 차로를 그쪽으로 보내겠다. Oh, alright.
향하는 길은 다를 것이나 늦지는 않을 것이다. 아까는 뭐 흑수들이 전부 주인 없는 놈들이 되었다 하지 않았냐? 설명이 길어지니 자로는 해당하지 않는다고만 해두지. 그럼 그쪽은 언더보스와 그 필두 무장인 뇌횡을 막는 것이 제일 시급할 터. 나와 자공은 그들이 있는 대관원 앞에 주 전장으로 향한다. The plan was now in motion. There was nothing more to discuss. And we both walk away to our destinations in opposite directions. 주군, 저는 저런 식으로 웃는 자들을 적지 않게 보아왔습니다. 빈 껍데기의 웃음입니다. 저런 자가 진실로 대의를 위해 움직일 수 있다고 생각하십니까? 사람마다 마음이 움직이는 이유는 각기 다른 법이니 그 수면만 바라보고서야 어찌 그 깊이까지 감히 헤아릴 수 있겠는가. Guess what we got? We got some combat! And there. What's the 명을 받듭니다. red exclamation mark? Oh, they just the changed new- the... Why? Because it's the event, I guess? Yeah, because the event currency, you'll get more Which if you have one? it equipped. Oh, well, yeah. No, Instead of meltdown. No. If I have... Your Pequod Harpooner. Pick one. Okay, no. We'll be having none of that. 보는 눈 어디서 의뢰로군. 횃대에서 내려. Heathcliff! 철암사로 Heathcliff! Oh, There's man, I combat thought we coming. were the fight. 제일 빠른 Oh, 길이에요. Uglies in one. Oh, no. Uglies. I thought we were just gonna start the fight. No, we gotta walk into it. Looks like it leads on the ground. We gotta walk our asses. Oh hey, 빠른 길 맞아? there we are. 저것도 뭐야? That's quick. We walked into it. 빠른 길이니 당연히 여기부터 막겠지. Well, I never thought it was gonna be easy. Looks like I was right. 그대로 몸을 돌려 왔던 길로 돌아가길 제안하지. 관대하기 그지없는 제의다. 군말 말고 따르도록. Can you imagine being born with a goon voice? That would suck. 가주 대전은 이미 He's just a boy. Hey boss, what are we doing? 앞에 공표되었어요. 누구의 명을 받아서 우리를 습격하려는 거죠? 순진하군. 이 대관원에는 이미 수많은 세력이 앞다투어 밀려오고 있다. 가주가 된다고 설쳐대는 그 녀석은 지금쯤 선인들을 뵙지도 못하고 길바닥에서 Nah, 흘리고 Way's 있을 pretty strong. I think. Maybe. Just fine, 헛길이 I guess. 손을 잡은 모양이지만 고작 He's 이런 not like 취약한 군세로 Giga strong, 우리 앞에서 but like 가주를 he's 대체될 수 stronger 있다고 than 생각하는 you. 거냐? 이미 정해진 결과를 받아들이지 못하고 멋대로 반역을 일으키는 주제에 우리가 뭘 되찾는다는 거예요? 애초에 빼앗긴 적도 없을 텐데요. 하물며 주인 되는 자의 이름도 내놓지 못한다니. I'm Giga strong. 정당한 명분이었다면 묻지 않아도 스스로 뱉었을 것을. 스스로도 도둑의 행동이라 생각하는 게 분명하군. I really hope, because I think it'd be funny. 명분 따위를 알려야 하지. Like when they finish all 12 cantos and we're having like the intermediary period to the next, you know, after Inferno to wherever the next one's gonna be. Purgatorio. theoretically. Purgatorio. That they have like an April Fool's event or something where they have like all of the main battles, but like, what if the group wasn't weakened? Like if
Like, for example, like we have the Earl King Heathcliff fight, that entire thing. But Sancho is full power Sancho. Otis is full Otis. They're all like pre-sinners. The pre-sinners are all buffed to their strongest selves. Yeah. Straight up second kindred Sancho kicking ass. I think it'd be kind of fun. Guys. Alright, well. I think it'd be... I think that'd be a funny April Fool's event. You know, it's like you have the big bad in every canto like come out and make their speech, and then Sancho just kind of walks up and goes, "Shut up!" Bah! You know, Ricardo shows up doing his whole thing, and Otis just walks up and just boots him into the ocean. Literally Odysseus, Greek hero of myth, obliterates that guy. I think it'd be funny. I think it'd be a great April Fool's event. Marceau just pulls out a gun, shoots him. just pulls out a normal pistol. Just pulls out a pistol. Bang! 말로 고작 이 정도 탕류의 허덕이나 저 해충들을 도려내 하나 넘고 둘 넘고 Because, you know, I'd like to imagine second kindred Sancho at full strength is basically stronger than anything we have come up against by a significant margin. Papa Don would be stronger. Papa Don would be the only one. Virgilius would probably win, but like it would take effort. What else? Yeah, as of now, I think it would like just be Papa Don and Virgilius. Yeah, it's like Papa Don would be the only one, but Papa Don we fought. I would still like to think like full second form second kindred Sancho would still be stronger. I mean, at least like to what we saw, because like Papa Don that we fought was not exactly at full strength. I don't feel like he was slightly starved, but not completely starved, because all the other La Mancha blood fiends have been feeding him blood. So it was mostly the Golden Bow's arbitration that made that fight possible. 바람 불어오는데 빨리 봐라. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. Honestly, the Golden Bows are pretty damn clutch in kind of force scaling some of the fights to be fair for the Sinners. Yeah. Because the Sinners punch up a lot. Yeah, they do. Because we did have the one event where Virgilius was like, ah, fuck. 핏물진 길일 뿐이지만. Low-key, you should get the dialogue box mod. The dialogue box mod? What the fuck is that? 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠어. The fuck is that? Limbus Company dialogue box. I've not heard of such a thing. Another whale Limbus dialogue boxes English. 일기당천. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐. 그래, 딱 반쯤 죽여버렸군. 13조 2항에 맞추면 그게 체격이지. 숨통 끊기. Oh, it makes them all talk more often? Like have like the dialogue boxes for the dialogues? Instead of like just like the very rare unique events, it gives them like all the ones I think. That sounds neat, but they've been cracking down more on client modification lately, so it's probably not something I would risk. 불가위야. 막아내지 못하리. 불쌍하게 울고 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않아. 목을 떨궈주마. 적가 좋지 않습니다. Because at least
the very, very quick glance I'm doing at it, I believe it like the lines they're saying when they do their attacks, it puts like an English translation above their head of what they're saying. Oh, I see. So you know, like with that, there would be a dialogue. There'd be a dialogue box yeah. above his head. I believe is what it does. I think they should do that at some point as a quality of life thing, because that would be good to have. At least like my quick glancing through it, like during these animations type thing. That, I would like that, honestly. It's just getting banned with like the $3-ish $100 I spent in this game for hee hee ha ha moments. Not the Would that be great? Would not be great. Because like I'll be honest, like, I don't really care about any team besides the Heisho branch. I love the Heishos, and like everything I've spent on polls for that has just been for the hee hee ha ha jokes of I got it in only 10 polls, hee hee ha ha. You know, like I have every single fucking Walpurgis thing. I don't use any of them. I spent, except for the announcer, use the announcer, but I spent so much money on this. It's technically custom language, which is supported. Custom language. 네 놈이 모시는 자가 누구든 간에 부리는 것들의 수준을 보아 절대 가주 자리에는 앉지 못하겠군. 떳떳한 명분도 없이 졸렬히 행동하니 네 놈들 사기도 그 모양인 거다. It's a custom language mod implemented by Project Moon. It just changes the localization files. EM stated, please note that modification of the game client beyond the language text files, such as modification of client images or in-game data, could be met with legal action or bans without prior warning. Since it's just a language, it's not technically messing with the client images or in-game data. At least according to the mod maker. Okay, interesting. EM recently announced that they're going to post new guidelines for modding and fan work, so they might say something about this mod if they allow it or not. And this was last updated 2 days ago. It sounds like a cool thing to have. That's not a cool thing to have. I would like to assume that they wouldn't just straight ban me for this instantly. I'd like to assume. Like to. I might get it and install it after stream because I mean it theoretically should only take me like 5 minutes to do, however. 야, 적어도 이쪽은 여기를 바꿔보려는 의지는 download the .exe and open it. If Windows says it's not safe, tell them to shut the fuck up and run it anyway. 국림화하려는 놈들보다 100배 낫지 않냐? Yeah. The internet file download experience. The downloading a mod experience just. 오티스 씨나 히스클리프 씨는 말을 언제나 강단 있게 하시네요. It's a polite way to put it. 단순히 병사를 모으는 것은 쉽다. 하지만 그들을 어떻게 이끄느냐는 것에서부터 리더의 자질이 드러나는 것이다. 그렇군요. 전쟁을 많이 겪어본 오티스님의 경험이 이러한 확신을 얻게 하신 거네요. I could actually probably have this installed in like 30 seconds actually. 저는 전쟁과는 한참 거리가 먼 인생을 살았거든요. 뒷골목에는 이미 저도 모르는 크고 작은 전쟁들이 일어났을지도 모르죠. 지켜만 본 자는 할 수 있는 말이 없네요. After this fight, we'll quickly see if I break my entire save. 이런 자리에서 And I'm just out $300. Oh! 모르겠고요. If you're the EXE, like 2 blood presses. Let's play like
like Russian roulette, but there's like 90 cylinders in the gun. It seemed the perfect moment for Otis to brag about experience machine. 그렇게 어렵다고. This bit 그냥 actually 역 같으면 역 tires me 같다고 about 하면 the 되는 거지. 얘처럼. Poor fucking Sinclair. Like me? Eh? Oi! Oi! For a while, Sinclair could do as he flipped earlets like, are you really talking about 이 me? 복도를 걸어가는 대부분의 날은 저 혼자였는데 이렇게 많은 사람들이 함께 가는 건 처음이네요. 왜? 하인들을 대동하지 않았어? 어렸을 때는 혼자 가는 게 무서워서 같이 데려갈 때도 I have to 있었는데 look at their 하면서 mod, 점점 알게 되던 게 what their 있었어요. statements on mods are, and see if speed 이곳은 hacking falls into that. It 오로지 혼자서 shouldn't. 제일 It 마음이 probably 편하게 would. 걸려. It probably would. Why? Imagine Hog Lu slowly walking down this hallway, alone with a dark expression. It wasn't a pleasant sight. 철암사는 말이죠. 저만이 자유롭게 출입할 수 있어요. 가주도 출입이 가능하다곤 하지만 할머니조차도 부름이 있어야지만 들어갈 수 있었죠. 그런 거였어? 아니, 가치우 씨가 그냥 비유삼아 하는 말인 줄 알았는데. 그런데 왜 다들 선인들이라고 부르는 거냐? 진짜 신선인가 뭔가 하는 거라도 돼? 네, 인고의 시간을 거치고 비로소 불로장생의 방법을 체득하여 선인의 반열에 오르신 분들이거든요. 그게 정말 가능해? 진정한 불로불사는 못 찾은 거라며. Okay. Any modifications of the game client beyond language text files, which is what the text box mod is. It's just language text files. Could be meth account bans. So speed hacking is probably not okay. Not allowed. Womp 종량도 womp. 나는 것 같고요. 이 밖은 여러 세력이 맞부딪히기 일보 직전이라는 게 믿기지 않을 만큼. 그나마 다행이죠. 철암사를 가는 길을 제대로 아는 자는 대관원 안에서도 거의 없으니까요. 적어도 대관원에 침입하는 외부 세력들을 마주칠 염려는 덜 수 있지 않을까요? 그런 복선 깔지 말라니까. Can we not with the foreshadowing? Guys, you don't want to set flags! Take the flag out of the ground. Take it back. Alright, real quick. 이 날개의 Be gone! 망치. And I open my files, and then I go and run the thing. Oh, and then Windows says, "Hey, are you sure?" I go, "Do it!" And then I install malware. Yes. Yes! Yes! Install what? Has been installed. Launch skip. Close my magic. Stream. Set custom language, speech, dialogue. Yep. You may have to relaunch the game again after selecting it. It looked like. We'll see. Well, I didn't select it. It was already selected. That's what I'm going off of. We'll see when we get into 이 it. 날개의 망치라는 놈들은 Because I will admit, like, being able to, like, always know what they're saying, that is something I've wanted. So, like, if it does actually work that way, that'd be pretty. Unfortunately, it was indeed a foreshadowing. Damn it. It didn't take very long before another faction appeared before us. Hey, guys. 멈춰! 너희들은 누굴 따르고 있나? 왜 This guy. 이곳을 돌아다니는 Points to 거지? collect this guy. 가야 할 곳이 있으니까요. 여러분들은 왜 이런 곳을 돌아다니시나요? 너희
가치우 쪽의 세력이냐? We'll know real quick if it works, because I can just click on Wild Hunt Heave and go. 확정 지으려고. 막아서는 척 떠보려면 모를 줄 알았나. 애송이가. 그 장소를 찾지 못해 같은 곳을 빙빙 돌고만 있을 뿐이면서. 이곳은 빌어먹게도 넓어서 말이지. Why was this not caught by my thing? Be gone. Why was what not caught? The ad. Usually, I thought I had my things up. Well enough, like stop those like ever appearing 그 basically. 협박은 이미 아까 들어서요. 조금 질리네요. Now. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 Yeah. 온 것이 Oh, that's cool. 더 처리할 먹잇감이. Now they have the dialogues whenever they talk. It's translated English. 마시오. 전장에 전념하시오. 피로 다스리지. Nice. That's cool. 주군께서 찾아오시는 건 That is cool. Okay. Good suggestion. Good suggestion. Didn't know that was a thing. That's a really good suggestion. So now when we start the fights, they should also be doing those. Yo, was that grunting? 숨통 끊기. Yeah. Yeah! That's cool. 수감자가 되어도 훌륭하겠나. I am gone. I am gone from the bit. I'll personally sever your neck. That's a crazy one. Matt Pat Sobade 2. I am gone from the bit. Welcome, Matt. Thank you for the follow, Matt Pat. Now I have 2 accounts following me. I was gonna use Matt Pat Sobade without the 2 말로 고작 이 정도 탐내의 허덕이나. 하나 넘고 둘 넘고 Overcome 1, overcome 2. Break through and cast them aside. This is great. I like this. I really like this. It gives me reason to like actually try out all the other IDs too. I definitely didn't care enough to like look up what the translations were, but just seeing it in. Yeah, it's fun. 하나 넘고 둘 넘고 You have to update it with like every single new identity though, right? It does. I mean, to be fair, like if you know the text, if you have the text files which you can get, then you just have to translate it, right? That's true, but it is a commitment to constant updating. It is a commitment, and I mean he's been doing it. He has it for the Faust and the Yi Song. Or Hangul, whoever it is. One of them guys. One of them guys. All I saw was the Elden Ring Faust and something like the other. Yeah. 그래, 딱 반쯤 죽여버려. 13조 2항에 맞추려면 그게 체격이지. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. I like this version of this track because it really feels like it's Limbus Company rinsing these mooks. Like they really don't get to punch down that often. it is fun when they do though. Like the one towards the start of Canto 4 where the guy had like the passive uh-oh when he loses a class. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. Oh, wait. Is this the... No, this isn't the Ascended version. Damn it. I want to see what he says during that now. Every coin flip failed at fucking... Okay. He won, didn't he? Yeah. This hotel sucks, bro. But I mean, it's not really a hotel. It's my home, or Hangwoo's home, or his parents' home. Where are the grandpa's home?
Grandma's home sucks. 스몰에게 나쁘지 않군 그래. How you doing, Ms. Liz? Hotel trip. Hotel Chivaco. Oh, that works for ego too, huh? Oh, probably actually. I need to build up some ego resources to do that. Probably. Oh no, they already say what they say during ego, don't they? Not in English. I believe they do. It's like in text at the bottom. They say the text bottom. Yeah. Or see some subtitle model live. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. I just installed it. Yeah, I just found out about it. Like I said, I'm playing Russian roulette, but there's like 70 empty chambers in the revolver. Well, if their terms of service are correct, then this is completely allowed. Yeah. Also, mod creator is straight up lying. Straight up lying. It'd be impressive to be maintaining a mod for like a year after every release, and it's one that you can get banned for. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 불가 위험. 막아내지. They don't ban you over this installed COS. Yeah. That's what that's what the mod said, and I choose to believe it. 한 놈의 죽음으로 끝내긴 죄가 넘. They should make a change their TOS. This is literally yeah. Like I said, all that makes sense to me. Like everything it does is stuff that's already exists in the game, and just make it do it all the time. They should change their TOS so speed hacking is allowed, and make Mirror Dungeons so much more bearable if I could just be at 20 times speed. Make it too easy. They want you to suffer a little. 그래. 딱 반쯤 죽여버려. 13조 2항에 맞추려면 그게 제격이지. But starting every character without a little bit of suffer. As a treat. No, that's not allowed. Until John Moon. Curse his name. Until John Moon himself. 왜 안에 갇혀 죽어라. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. Not update the mod though for the new IDs. At least when I looked at the mod, it said it was updated for the new Faust ID. And I did not get the IDs. I can get them. I have the shards for them, so I can just get them next time we stream. Despite getting 4 3-stars, I did not get the fucking thing. I got an ego, and I got Pequod. There's that. But I wanted Elden Ring Faust. 전장을 기억하는 덕에 다른 것도 잘 알지. 이를테면 네놈 같은 잡졸들의 입을 열게 하는 수백 가지 방법이라던가. Even does the Elden Ring thing and puts the sword on the ground so he can fucking throw hands. I don't need this sword for you. Man who appeared to be leading the soldier stabbed himself with the chest of station. PM's being evil though and releasing 2 other ring IDs to spend my shards. Is it filler though? It fills out the ring team to make more use of the other IDs, but people really want specifically the identities from the Kanto 9 characters, because they promise to be very cool if they follow closely to the Kanto. It like same tier as the ring not ring, Index Yisang. Those things are previously unseen, serious look in Honglu's eyes. We forge on. Look, I want Ricardo Merceau. I want Ricardo Merceau. Is that so wrong? We're probably gonna get a Middle Otis identity. I would also love if they gave me like a full 12-man middle, every single person middle, and just all of them come in cracking knuckles. Merceau. Yeah. I would love if every single one was a different guy in the purple cracking their knuckles. Just every single one ready to throw hands. 와일드 헌트야.
So it's already middle. I know he is! I don't want 2-star little middle Merceau. I want 3-star big middle Merceau. Ah, shit. Ah, shit. 방금 것은 위협용 사격이었습니다. 조그맣게 욕한 거 다 들었다. You missed. Play the miss off. 저들은 I have little middle Merceau. I want big middle Merceau. You get 3-star middle young brother Merceau missed. 실례했습니다. How many adjectives can we attach onto young middle little brother missile? 바닥을 내밀어라. Ah, yes, the thumb. That incomprehensible exchange between the pairs is soon followed by the sight of a severed tongue rolling in the dirt. 엄지로군. 저 녀석은 혀가 없어졌으니 제가 말하겠습니다. 관리자 단테와 그 일행 그리고 가봉님께서는 이곳을 지날 수 없습니다. Talking a lot of shit for a grunt. 뭔가 호칭이 상황이 상황이니만큼 지금 저 녀석은 LCB 수감자 홍로가 아닌 가시 가문의 보그로 대하고 있는 거다. 분명 가문의 도련님이라는 신분이 엄지의 말단인 솔다토로 보이는 저자보단 명백히 높은 위계일 테지. 그럼 혹시 비켜달라고 하는 건 소용없어. 저 새끼들은 말로는 존중해줘도 적을 Also, 봐주지 why does Angela just talk shit? 듣기는 들었는데 정말로 계급이 She's Angela. 엄청나게 She's a shit talker. She's a shit talker. 기괴할 정도로. 언더보스께서 이곳을 지나는 사람은 전부 적으로 취급하라고 명령하셨습니다. You don't go up to a scorpion and ask why does a scorpion stab things. 보이는 대로 처분을 명하셨죠. My announcer, be proud of you. You're my announcer, be proud of me. Dude, half of my announcers constantly say, God, you suck. 전력으로 상대해드릴 Or 수 like, 없고요. it's about fucking time. The only announcer I have who is like always happy for me is fucking Ricardo. 결과에 불복할 놈들이었나. And Amiya. 인버스 Amiya too. 컴퍼니의 등급과 그 부서인 LCB의 입지를 고려하면 수감자인 니놈이 뇌획님의 이름을 감히 입에 올린 것만 I wanted to get Angela announcing because I thought it'd be funny, but I also I didn't want to spend that many draws when I already owned all of fucking 역시 솔다토 따위는 제 event. 분수도 파악하지 못하는군. 내 A 놈 trivial little 차가 thing like a 백가닥이라도 soldato. 이놈들에게는 원하는 답을 얻지 못할 것 같군. I would admit when they had like the lineup, I was kind of surprised at how weak Ryoshi was, 키스 relatively 씨가 좋아하는 speaking. 군상 아닌가요, 그거? She was third. I thought Merceau was third. I thought it was No, Merceau was like fifth. 시절도 있었다. I thought it was third. Fourth. Oh, okay. Ryoshi is third strongest. I thought she'd be second, like right after Sancho. 대가를 치른 후에도 계속 그따위로 말할 수 있는지 두고 보지. If I had to guess, it's probably pretty close between Ryoshu and Otis. And then Sancho is probably a distant first. 하, 웃기는 자식들. 끝나고 나서 고래구이 파티를 열어주겠다고 하니 의욕이 좀 났나? 진짜 이거 하나 살려보자. 하나 넘고 둘 넘고. Damn, Hong was starting the battle talking mad shit. Dude, he's yapping. 틈을 끊어. 좋아, 이번에는 제대로 들어갔군. Oh no, an unbreakable. Get in the coffin! Bow! Bow! Bow!
Lord Lu is an absolute yapper. Lord Lu is an absolute yapper. That'd be the announcers. I only have like 6. No, actually, I have more because I got so many from fucking Walpurgis got Walpurgis. I got so many from Walpurgis that I don't care about any of them. 불가 위야 막아내지 못하리. 말로 받아내라. Allo. Intercept with the. He has one for every high show. That's awesome. Yup. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않아. 적합한 この 조치였습니다. ままいけば敵を食い止められます 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 72조 사망 지행 사야. 이 화를 방화 시술의 금지를 위협했습니다. He has two. 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 속에서 In the different street. これが必要な戦いであれば I do enjoy just like how long these fights are. Like how many goons that the Limbus game just absolutely slaughters their way. Who's through? 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 마음 놓고 열어져 치고 바람 불어오는 대로 비명을 질러라. うわ한도 깜짝 길을 본다. Sub the hat. 저 해충들을 도려내라. 묘여. 길을 열어. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. I will say like the hierarch Hong Lu does so much fucking work. He is very good. Nazuka's He's not completely outclassed by Faust still. I was gonna say Nazuka's not Faust, but 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 이제 깨우치시길. Find your enlightenment now. Crazy thing to say. After crazy thing to say decapitating is you decapitate him. Absolute green on every skill. Yep. someone. His gluttony sickens me. 길을 남겼군. Yep. 빗물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 와일드 헌트야. Oh, fucking Matt Pat, can I unequip can I unequip Wild Hunt Eve clip now? 웃기는 자식. 흑수묘. 끝나고 나서 고래구이 파티를 열어주겠다고 하니. No, forbidden. 났나? No. The Heathcliff stays on the tee. He stays. Sure, fucking. 물 넘고 꺾고 제쳐라. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. Ow. 의심, 암기, 불안과 공포 그런 것들이 들끓을 때가 가장 말로 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 알아듣겠습니까? 지금이 적기라는 The bit's over. Dude, you kept the bit going for like a cumulative 6 hours. It was a very good bit. I respect the commitment. 물 넘고 꺾고 Okay, 제쳐라. I guess since the bit's over, 전투 경험이 real talk, 100% real talk, no jokes, no lies. Did you actually not know those other two? 통 끊기. 승객이 떡국 한방 먹였어 목을 떨궈주마. 그래. 딱 반쯤 죽여버려. 13조 2항에 맞추려면 그게 제격이지. 헤어내리. No idea who they were.
That's incredible. What Cosmic coincidence. what astronomical odds are there? Because the other Heathcliff was also a first time in this stream, by the way. And the Catherine. Both were first time chatters. Kim Chmoon sent him down, I guess. Yeah. 카른도 깜짝. Those are, frankly, ludicrous odds for both of you to show up for the first time. Both being Heathcliff, both being utterly down for that roleplay. 불쌍하게 울부짖는군. 틈을 끊어. 대성공이야. 가름 신나. 노래 부를까? 토끼를 본다. 저 해충들을 도려내라. 틈을 끊어. 묘야. Yellow 길을 열어. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. Looking away from Super Second, look back and fucking LCD. He put it in chat. 찢어 밝혀주마. Yep. Mid-bit fucking Catherine joins. Yep. You understand how I, as the streamer, find it very hard to believe you didn't know them. And then mid that bit, future me joins. It's gonna be such egg on your face when you find out it was actually you from the future, man. That's gonna be embarrassing. Well, you know what? I ended it at the 5-hour mark, and my computer did not turn evil or whatever. Not yet. Not yet. And look, I'll be honest. If future me was like, I'm gonna go back in time and warn past me of this thing, and like, I don't know, didn't think to say anything to make me believe it, believe me. You just don't get it. 지하인 거지? 꼭 생긴 게 바깥으로 나온 것 같네. 인공의 Guess 조명이나 who? 가히 야외라 착각할 만하구려. We should be getting pretty close, but oh fuck. 네, Him. 누군가 이미 도착해 있군요. There was a small hill in front of the bridge leading into Tikanan Temple. No, it's Thumber Soul. 시춘이의 사병들이네요. It was a small hill of bodies, all of them mangled and broken to the point we couldn't even tell how many of them there were. On top of the hill sat Leheng. No! And the heavily wounded figure in front of him was... You know, it was very considered to let him keep his glasses. 이게 어떻게든? 아따 늦었네. 심심해서 좀 놀고 있었어. I forgot to put on fucking 나는 승계가 Heathcliff. 끝날 때까지 죽치고 Alas. 기다리려고 Alas. 준비하고 있었던 모양이야. 예전에 흑수 말 대가리 필더라가더만 복 빠진 게 별거 없구만. Pony branch. 저자가 왜 여기에? 작전대로라면 뇌행은 지금 대관원 앞의 전장에서 가치오와 대치하고 있어야 했다. 술을 읽혔군요. 자로라는 자를 우리에게 붙이겠다고 한 건 이런 돌발 상황에 대한 보험이었군. As of on cue, Xilu arrived. She was covered from head to toe in blood, but I could easily guess that the blood wasn't hers. 에헤이. 시방 길이 두 개가 뚫렸다 이 말이야. 한 짝은 비밀 입구라고 치고
어? 토끼가 기어들어온 길은 좀 좁아빈. 엠병 이런 길이 있는 줄도 모르고 먼 길로 뺑 돌아버렸네. 아 여기는 지도도 없어? 나이 묵을 만치 먹고 미아될 뻔했지요. 어디 내 식구들하고 인사는 잘 나누셨는가? 잘 보내줬지. 역시 니놈이 복병을 숨겨놓은 것이었군. 에휴, 아그들이라 거시기. Why the fuck is LPS JFK assassination by FYP? 참에 담대했었다. God only knows. God only knows. 누군가의 의뢰를 받고 이곳으로 온 거겠죠? 가주 승계를 막거나 지체시키려고요. 원래는 가시춘 가가 들어가기 전에 먼저 잡아볼 생각이었는데 내가 쫓아 늦어버렸어. Well. 대단한 뜻이 있어갖고 거시기하러 온 것 같더냐. 그럼 이미 실패하지 않았나요? 돌아가서 지자리에 앉아야 끝나는 거 아니야. 그 전에 잡아 죽여버리면 그 말이지. 흑수도 그래야지만 움직이나 보네요. 니야, 여기는 위아래가 없는가? 엄지. Shit. Right. The thing. 너는 무엇이라도 됐다고 나한테 겁도 없이 질문을 막 갖다 붙이냐? You were also shooting the bruise. 저 한 가지 여쭤볼 것이 있어요. 그래? 뭐 Well, alright. 다시 가면 보옥 도련님쯤 되시면은 나랑 직통해도 시키진 않지. Yeah, you got enough clout. 말. You can talk to me. What's up? 웨이 씨를 죽이지 않고 계속 붙잡아 두고 계시는 이유가 있으신가요? 보통 그럴 때는 말이죠. 협상을 원하시더라고요. 협상? 림버스 컴퍼니급에서 나한테 협상이라는 말을 쓰는 거는 조금 이상한디. I imagine his English voice actor is like some Texan with a southern drawl. 그가 애매해요. 저놈의 새끼가 I dare say. 안 돼, 아빠. 목숨줄은 간당간당하게 붙여는 놨는데 이게 뭐 협상 테이블에 올라는 갈란가. 흑수필두라고는 해도 영 쪽을 못 쓴 게 뭐 다른 주박이라도 붙었나? 말해. Jilu, who's been standing beside us in silence this whole time, suddenly spoke up. 무엇을 원하지? She walks up, gives way the bolus to become Horseman. Voice was so deep, cavernous, and sincere that it almost made me think that she really was going to give him whatever he wanted in return for Wei. 그 말 한번 야무지게 잘하네. 그래. 이라고 운을 I tell you what. 나도 그 시기여고. Hi, Hankill. 아, 그래. 나가 원하는 건 제일 성가신 토끼 네 놈이야. 설마 자로 씨의 목을 내놓으라 하는 건 아니야. 내가 그렇게 양심이 없겠냐. 그럼 딱 한 번 비어라. 그러고 나면 돼지든 살든 나랑 한 따까리를 하든 적어도 이놈은 풀어줄란게. 아하, 눈깔 그리 뜨지 말아야. 나도 그런 세월이 있는디. 에? 정정당당한 승부 결투 뭐 이러면 얼마나 좋게. 근데 상황이 상황인지라 피차 고용된 처지 아니여. 할 건 해야지. I don't know how accurate that is for her, but yeah. 상상이 겁나. Seems to have a slightly greater degree of investment. 내놈 여자다군.
He's an American and Italian mob family. Speaks Korean is within dystopian China. He's multicultural. He's multicultural. 죽인다는 말을 길게 둬. 그 혓바닥은 닳지도 않나. 가치우 밑에서 배운다는 제자들이라면서 뭐 성가신 기술을 배웠다더만. 신이라고였냐? 요상한 기운 같은 거를 몸에 감아본다제? 그러면 강화 시술 맨키로 단단해진다던데? 그리고 그 신을 요령껏 모아서 힘으로 바꾸면 빗꼬리 같은 것이 몸이나 무기를 감아불고 그게 망이라지? 내가 여즉 그 요령을 터득하고 있으니께 한번 보자고. 그래도 아직 감이 죽지는 않았는지 망 하나 정도는 감을 수 있지야? 나도 너그 하는 거 구경이나 해볼랑? Lei Heng looked at Ji-Lu with a shit-eating grin. We don't know Ji-Lu. We're barely even acquaintances. No way she'd risk her life for people who are essentially strangers. Not if she was ordered to help us. What about Wei? Do they even know each other? I see out he's as closer as he is to us. It might sound cold, but even we're not really that close to Wei either. We just kind of like the guy. I kind of like the guy. I can't bring myself to ask her to risk her life like that. He's probably not kidding either. Lei Heng's surrounded by at least a few dozen bodies, but there's not even a scratch on him. Wei struggles to speak through labored breaths. But his eyes tell me that he's already accepted his fate. 저는 아가씨만 무사히 보내주시면 됩니다. 이 불상사는 오로지 제가 제대로 주위를 살피지 못한 탓. 저마저 없으면 아가씨에게는 아무도 없습니다. 부탁드립니다. Instead of begging for his life, Wei asked us to look after Jia Shichun instead. As he's always done. Ji-Lu looks at Honglu. 내게 소중한 사람인가? Truth be told, Wei probably isn't all that important to Honglu. Wei was Zhao Shichun's loyal follower, and that was pretty much it. Honglu said he hadn't interacted much with Dagwanyan before. Chinese pirate software versus Chinese Dagwanyan, something like that. But I imagine that Honglu would probably rather not see people he cares about shed any more tears. He'd seen more than enough of that since the annihilation of the Kong family. And that goes for us too. Can we really cut him off just like that? We hadn't talked to him very much, but we'd spent a pretty significant amount of time together. Quietly, we've grown to care more about him. Even more about who he was, about the kind of person his master Jia Shichun was. Whenever we ran into them in all kinds of odd places, we were happy to meet them, and we really wanted them to do well. We didn't want either of them to die. They were the first allies we'd ever made of our own volition, no matter how short-lived that alliance was. If we let him kill Wei here, we'd be adding another regret to our pasts, knowing that we'd let someone down again. As we are reminded every time we meet Sade and see her subtle yet noticeable sadness, we'll blame ourselves, we'll resent our weakness, we won't stop thinking about how we could have prevented this if we were stronger. We've died and killed countless times on our journey here, but death is the kind of force that swoops in our moments of dejection to remind us that we can never get used to it. 말해라. I know we can't save everyone. I've seen enough deaths of our friends, allies, and those who could have been friends to know. There wasn't any reason Wei should be special.
I wasn't making some promise with myself to never let anyone even remotely close to us die again, either. But Honglu. 저는 웨이 씨가 죽지 않았으면 좋겠어요. 그리고 다시 볼 시춘이의 모습이 슬퍼하는 얼굴이 아니면 좋겠어요. Very well. 물론 자로 씨가 제 말을 들어주실 이유는 없겠지만. 알았다. I mean, she once again she does if the other guy asked her to. Jilu didn't even let Honglu finish. She showed up to Lei Heng. 해라, 샀죠. 교체 물철은 잠깐, 지금 뭐하는? Flame bursts forth, wreathing Lei Heng's intimidating Podao, then rises into raging pillar fire before a single ring of light materializes around it. On the other hand, a warm, comforting light, presumably the same light Lei Heng mentioned earlier, began to radiate and shimmer from Jilu's body. 나 뇌횡 엄지의 카포이자 동부십검 중 하나 전력으로 가르겠다. 입으로 배나. Absolutely no fucks. And as though on cue, Lei Heng's slash at Jilu's unmoving body with a diagonal cut. Oh! The sheer wind pressure and the heat from the slash was powerful enough to push some of us back. But Jilu was still standing, silently as she had been. 아무리 대갈통을 안 노렸어도 이거 두 동강이 안 나야. 단단하기는 허벌나게 단단하네. 그 신이란 거 손바닥이 쩌릿쩌릿해. 뭐 그래 봐야 단단해졌다 그거지. 베이지 않는 것도 아닌갑소. 죽지는 않았다. 그 정도 아니겠는가? Blood burst from Jilu the moment Lei Heng asked, and 자로 씨. Honglu ran up to Jilu to stop her fall. 자로 씨. 왜 그러셨던 건가요? 충분했기 때문에. 소중하다 생각한 사람의 슬퍼하는 얼굴을 보고 싶지 않다고 했었던 그 대답. Jilu continues resolutely despite the gushing blood. 이것이 내가 배운 인이자 나의 협, 즉 인협이다. 뒤는 맡기지. 시계. What do you mean, me? This woman, whom I'd not even exchanged a single word with, calls me a friendly nickname. When her own life's on the line. 성가신 놈 하나 치워본 게 인자 좀 속이 시원하네. 약속은 지킨다. 저놈도 내가 한 입으로 두 말은 안 하는 놈이란 걸 알지. 넘게 순순히 베인 것 아니겠냐. With that, Lei Heng kicked way in our direction. 갖고 가라. 한 서너 달 쎄 빠지게 재활시키면 두 발로는 걸어다닐란다. 뭐, 그 목숨줄이 여기서 끊어지지 않는다면 말이지. 도련님을 데리고 가서 전문을 열 거지. 자, 그럼은 Lei Heng begins walking our direction, cracking his neck. 어디? 한번 와보소. 저 철암사 안에서 승계 끝나기 전엔 얼추 다 처려갔어. 잘 놀다 갑니다. Woo! So this is a for real fight. One of these, not like the other. He's a for realsies fight. 의욕이 좀 났나? May want to look at his stat line. I see.
I see. Yes. Yes. There's a lot here. There is. Well. These clashes can't hurt me. Can't hurt me if I don't see the hopeless. There we are. You got this, Hongler. You got Dagger it. him. You got this, Hongler. 흑수며 뜀박질 준비. Yeah. Hopeless. 계속해봐라. 이 폭풍이 잦을 때까지. 상정웨이의 공격이었으니 이것까지 당신 탓을 할 순 없겠군요. 설마 You know, 알고 하진 않았을 it doesn't. The hopelessness isn't helped by the fact that I failed every coin flip. Even if you won every coin flip, you wouldn't win a single one of these clashes. Yeah, but losing every coin flip sure doesn't help. 모든 것에 견뎠어. 예헤. 요만치밖에 못하냐? Well, objectively, damn. Objectively, You guys suck. Objectively, no, this is not everything we got. He's overwhelmingly powerful. So this is a capo of the thumb, and one of the 10 blades of the east. I'd admit it, we simply don't have enough power to defeat him yet, especially with him coming at us with the intent to kill. 저 검 하나는 언제 봐도 탐나는군. Think back to one of our previous battles, Don Quixote of La Mancha Land. He was undeniably a more powerful foe than Lei Heng. There's a significant gulf of power between them two. I can sense it. But we're struggling against him so much more. Takes off Don Quixote's shoes. Fuck it! Because unlike Don Quixote, this guy's actually trying to kill us. His jocular demeanor seems to imply that to him. This was just another day at work, but he's got no intention of toying with us. He's going for the kill. Didn't know that could make this much of a difference. There's so much that separated him from the rest of us. His sheer physical strength, experience, and skill. Not to mention the powerful armor and the apparently famous weapon. I don't know about the experience part, but all of that combined into one became a wall that stood between us and our goal. At least, if we can somehow fight on equal ground. Golden Bow power, go! 님, 다음은 어떻게 해볼까요? Dante, we are so Hung Lu asks fucked. with a slightly exhausted voice, but he is smiling still. That's strange. Hung Lu's never been the first one to ask the questions or share his opinions with the rest of us. He'd reply to others' questions, or share a few detached observations when we were at an impasse, but Hung Lu. This is probably a bad time to ask him this, but I had a burning question that needed to be answered. Why did you ask that? I mean, what I'm asking is, whatever I'm throwing at him doesn't seem to work, and, well, I can keep bringing you guys back,
알 것 같아요. The brutality from Mortal Kombat. 이신지. 하지만 저도 잘 몰라요. That was an odd thing to say, but Honglu's expression did not seem confused or complicated at all. His eyes carried that sense of freedom of someone looking far off into the distant horizon. 꽉 닫혀 있던 방 안에 아주 조금 창의 틈이 열린 것 같아요. 먹먹한 소리가 부드럽게 풀어지고 어디선가 바람이 기분 좋게 불어 들어와서 어느새 그 바람이 저를 조금씩 흘러가게 하고 있었나 봐요. Eyes focused on me. 그러니까 제가 단테님의 생각이 궁금해진 것도 물어보고 싶어진 것도 그 바람의 탓이 아닐까요? But I don't know what to do anymore. I don't know what more I can do to get past this monster. 단테님, 제게 이번 일을 어떻게 할지 맡기겠다고 하실 때 I mean, like, I could activate the nuke in my head. 예측하셨나요? That would kind of kill everyone. But it would deal with him. No, I didn't. Not like this. 그렇다면 제가 순탄하게 Actually, it might not even deal with him. It would have dealt with someone of Ricardo's tier, but this guy is a lot stronger than Ricardo. Of course not. 하지만 제게 선택의 기회를 맡겨주셨죠. Yeah, but it would, like, catch him off guard, and that would be funny. That's true. That's because I had faith that it was the right thing to do. Oh! 이미 아시는 거죠? I didn't have a clue as to what Honglu was going to do, but I believe that his choice would be. Come on, Matt. You should have done it. What if his struggling was snuggling? That would have worked way better. 분명 또 다른 방법을 떠올리실 거라 믿고 있답니다. 제게 흘러오는 바람이 그쪽을 향해 등을 Why are there 간지럽거든요. peach blossoms? That's why Honglu trusted me. Very well then. I activate the power of Deus Ex Machina. Under mercy, all shall be made equal. I curse you with average! By entering a contract with me, the sinner's strengths were all raised up or dragged down to a similar level, despite the disparity before that. We're in an unfair fight. All we need to do is level the playing field. 뭘 연병을 했었는지 몰라도 갑자기 재밌게 만든. He's just watching as, like, Dante stares at him ticking. He's like, what the fuck? 고만고만하게 만드는 갑네. 그자. 저같이 사긴 하구만. 뭐막 밀리면은 있는 거 없는 거 다 갖다 써야 안 나갔냐? 후딱 덤벼라. 그래서 단테님, 다음에 어떻게 하실지는 정하셨나요? Yeah. Time for round 2. 지금 시계를 돌리기에 박한 테니 다른 수를 생각해 볼 겁니다. Average defense level, defense level all units after the Chief's defect activates out. And it get 3 offense levels and 6 defense levels. First time unleashing mercy less. Neat. That is probably the most useful power. Yeah, I of can see it. The 3 you get by this point. Oh, wait, because I did the shield, I got it. Horse! Horse! What if there was a mod that replaced all of the Sinner models with Dante? Just Dante. And We've never seen a Battle Sprite Dante. I think that'd be funny. That should be an April Fool's event. Battle Sprite Dante.
Oh, also, Ryoshu has a unique status effect too. That makes Her sense. and Honglu both have status effects. Hello. Intercept with the horse. I finished my weekly mirror dungeon just in time for the weekly reset. Huzzah. Very nice. 주먹질만 한다고 능사가 아니야. 발길질도 섞어야지. 물 넘고 꺾고 제쳐라. サンタさんの作戦、とても効果的でした。 쪼가하는데 총알값 아까울 놈들은 아닌가 보네. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 Alright, let's see. 우리 중지가 엄지처럼 더 처리할 엄격한 먹잇감이 있나? 엄지처럼 이해할 수 없는 걸 Mutilated 요구하는 memory. 거 아닌데 말이지. Your current turn count times 2.5% damage against light hanging counter. That's neat. The name is an interesting one. No matter how many must bleed and mutilated memory. That's also a Lord Lu unique effect. It's different if it's other Honglu's. It's the season highlight buff. 불가 위야. 막아내지 못하리. Go. 목을 떨궈주마. Alright, so you've entered the panic stage of your SP. Nice. That was incredibly unlucky. That was amusingly unlucky. 그림자 속으로 가라앉게. Oh man, people are doing like their full kits because you activated defense turn 1. That's crazy! Uh-oh. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. You should use his counter, Heathcliff's counter this turn before he gets off the horse. Even though I'm not guaranteeing that would win that, but it is something. I mean, maybe it would. It probably would. It's probably fine. That is not his empowered counter. What the fuck happened there? It's fine. You won. Ow. 하고 나온 게 이쪽으로 돌아오르는구만. What are his status effects right now? He has. Inner strength. Max stacks 25. I mean, just don't lose clashes. Got it. Use red sheet. Red sheet? Okay. Yeah. look at their buff. Surely I don't fail the. Oh yeah, you would just win the clash and then you won't corrode. Look, Earl King applied 2 sinking. Yay! Earl King still on the team. 이 수많은 소원들 중 You know what? 그대가 이루고 싶은 She didn't 소원 corrode. 무엇인가? That'll show him. Nice. 좋아. 이번에는 제대로 들어갔어. Nice. 승객이 딱콩 한 방 먹었어. I love
failing coin flips, 2 whole sinking. Beat 'em up, boys. 흑수묘, 뒷박질 춤. Gonna rip out my lungs with that 2 whole sinking. You should turn this boss theme up slightly. 틈을 끊어. ドクターのように優れた式ですね。 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. Hey! What? I'm about to do something big! About to do it! 일기당천. Oh, you know what? I'm gonna get a big old shield! Yeah! Win rate. 방금의 공격 혹시 그 자체였다. Ow. 한번 버린 버림기 끝은 보고 가야지. Oh, you did 6 damage. I hope you're really pleased with that. You know, 20% damage is good this turn. 초전해, 확살! 친히 목을 떨궈주마. 장자 로신한테. Go, Roshinante! 몇 번이고? 돌아오고 서 있으면 목 떨어진다. Ow. Ow. 틈을 끊어. 바로이. Thank you, Malfaust. 아는 것부터가. It's gonna hurt, but thank you. I guess not really. 한 방 제대로 먹었고 너희 꽤 재밌는 상대를 만났어. 아파 보여. Fuck you, Lay. Hit him with the funny thing. Yeah. Perfect. 일기당천. Assuming nothing goes wrong. So how about the job is a bigger as your job? Yep. Assuming nothing goes wrong. Assuming nothing nothing. Yep. Ow. Ow. Could have been better. Everlasting is not the strongest clasher. Oh, bye. Bye. Good thing we got 6 more sinners. It is so funny to me how little damage like fucking the Hoglu takes. Or not Hog, Yizong takes. 이 수많은 소원들 중 그대가 이루고 싶은 소원은 무엇인가? 어때야? 이건 좀 받아볼 Ow. 만한 값이야. Ow. Ow. 모두가 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다.
Ego spam and ego spam. Exactly! Oh, wait a minute! Here we go! This one's for all the marbles! Dominating! 존경하는 관리자님 고생은 본인이 다 시키는군. Dude survives, give. I don't think I do enough damage. Not without Faust, you don't. Well, what can you do? Oh yeah, get it. This clown's in the fight? This clown's here! Literally anyone else, dude. Don't fail the one coin, Hong Lu, please! This is still gonna really hurt. Ow. 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 아픔이다 나는. 슬슬 Hong 지루하니까 Lu, 빨리 끝나버린 게 no! 좋겠다. My boy! That's a lot of attacks that aren't being blocked. Yup. Okay, so get a shield in there so I can block one of those moves. So that's going at song. Go and get staggered, guy. Only Yisong can be that one. Oh, that's a duo. Funny. Let's see. Who's Of course, no one's going after her. Of course. Why would he? Clashing against the two clashable counters together don't do anything. Oh, no, it's just a quick counter. Opening card counter probably blocks. That's it. Biff. Just blocking that one. I might be a net positive. Pull out the shield move. I think that's weaker than him using his skill too. Yeah, but he loses, so... Yeah, but the clashable counter doesn't make him take the hits better. It's only clashable guards that do that. Luck. Dominating power counter, that'll be blocked. Dominating favored, that one won't be blocked, but that's being directed at Otis, I think. Ryoshu. Otis died. Yeah. How many Chanchu Star stacks does Faust have? Fucking buck. Let's see. Faust. She has enough. Okay, she'll use her empowered counter if she doesn't get stunned on her turn.
someone just eats this. It's fine. That's both of these are being aimed at Ryoshu. Right. I was aimed at Heathcliff. So if Heathcliff blocks. Heathcliff is strong against Slash. Oh no! Okay, so no. He'll live that. Be fine. It's fine. It's significantly less fine. She lives! 모두가 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다. I really need you guys to not fail every coin flip on a dominating. She wasn't dominating that, I don't think. Big slash. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. There we go. She's gonna die to the Unbreakable. Oh no. Oust. I believe in Command Meltdown. She has none left. She should use Command Meltdown next turn. Get him! Oh, the Heisha retreated. 나를 여기까지 모은 것도 징한 일이다. 아! 근데 요시히데야. 이기려면 그 칼을 싸게 뽑았어야지. And what a thing to say to Ryoshu. You really should have used that sword. 가리가 없구만. 그 요상한 능력도 받는 건 아닌갑네. 시간이 그까진가 보다. 시도는 좋았는디. 뭐 하수어도 어쩌겠어. But they should have brought him down to our level. He is just better. 유의미할 정도로 I do not believe that Otis or Sancho are not at least near him in a combat experience. 야, 앓는 소리 하지 마. 지금까지 해오던 거 잊었냐? Everybody else, sure. 꺾을 수 있어. Heathcliff encourages with his usual bluntness, but it was true that determination was the only thing keeping some sinners on their feet. The Tiakan temple was right there, right in front of us, but we simply can't get past this final threshold. Chu said that we are the key to stopping the source powder keg from blowing, but we're stopped by this one man on a bridge between us and the temple. Get power scaled, I idiots. thought I'd finally found a way to even things out by resonating with the Golden Bow, but I just don't see how we can get past this wall. Hey, it's me. A low, deep voice boomed from behind us. I do not appreciate you bullying Honglu. 생각보다는 빨리 기어왔구만. 기왕 늦는 거 조금 더 늦지 그랬냐? 이제 막 요절을 내볼까 하던 치면은데. 아, 그러네. 누워있는 저 토끼가 괜히 불을 판 게 아니었네. 이거 영광이네. 전장에서 네 놈이 사라졌으면 그것은 그것대로 손해게. 내게는 이곳에 오는 게 더욱 중한 일이다. 이들은 고작 이곳에서 멈춰 있을 자들이 아닐 테니. 그야? 그러면 한번 두고 보자. I don't know what you're doing here, man. 사람들이 다시 이 짝으로 기어 나올 때. Don't worry, Matt Pat. We'll probably be in the stream soon. I am tired as hell too. I want to finish this fight, basically.
난 정말이야. Yeah, this is probably the best stopping point before the end anyway. 언제 한번 이랑 찐득하니 붙어보고 싶었는데 날이 딱 잡히네. 안 그냐? I hope, MatPat, that you're stop making fucking chicken noises in chat, dog. Yeah, you are. Despite Lei Heng's gung-ho provocations, Jia Chu paid him no mind. He looked at Zilu, who was barely breathing. She was slumped against the wall. 언제까지 자고 있을 셈이냐? Zilu, get the fuck up! 그래 갖고 깨갔냐? 간만에 설찬이 시계 비워버렸는데 옆에다 뽀짝 붙여갖고 재워주는 것이 니도 좀 낫잖여. 안 그래? But has Lei Heng realized he's been power scaled? Lei Heng's blade flashed fire once again, a charge like lightning strike toward Jia Chu. But Jia Chu's staff brought Lei Heng's blade to a screeching halt. How does it feel to be power scaled, idiot? 내횡의 세력에게 이미 가시춘이 철암사 안에 들어갔다는 소식이 흘러갔다. 그러니 승계를 마무리하고 가주가 되어 철암사 문 밖으로 나온 찰나의 순간, 새로운 가주가 흑수를 부리기 전에 가시춘의 목을 치려 할 것이다. 승계를 맞추고 지상으로 올라와야 가주로서 인정받는 의식이 끝나는 것이. What the fuck is it? High shower thoughts. 그리고 가시춘이 뒤에 엎고있는 의미한 생각이 있기에 이런 영문은 다른 가문을 자극하기는커녕 누군가 어린 가주의 목을 베어주길 서로 기대하고 있을 터. 하지만 너희가 들어가고 가시춘과 다시 나오기 전까지 나는 그 누구도 이 다리 너머로 건너지 못하게 할 것이며, 그렇게 가시춘의 목은 베일 일이 없을 것이다. 그리고 시춘이를 무사히 가주로 만든다는 거군요. 제 아무리 뒤에 세력이 없는 시춘이라 하여도 가주로 명명된 자를 치는 영문은 어떤 가문도 쉬이 해낼 수 없기에. 오라버니께서 그리우시겠다. 다유. 저 역시 돕겠습니다. 대역? 어떻게 여기까지? 무엇이다니야? 설씨 가문은 대관원에 완전히 척을 치는 줄 알았는데. 모든 설가가 그런 뜻을 가진 건 아니다. 보옥 오라버니, 보차 아가씨께서 저를 비밀리에 보내었습니다. Sure. 대관원의 미래 같은 커다란 대의는 잘 모르겠습니다. 그저 저도 아가씨도 오라버니가 죽는 것을 바라지는 않아요. 그뿐입니다. 내 뒤에 서라. 미처 막지 못한 것들의 처리를 도와라. 기꺼이. 고마워, 대역. MatPat in the chat. 다른 병력이 몰려오고 있다. 저거 들키는 거야 뭐 시간 문제였지. 그렇게 자신만만하게 말했으면 한번 딱 막아보소. 앞으로 가라, 가보. 네 진심을 믿는다. All right. So, with all of that done, I'd like to thank you everyone to stream. Thank you for coming, and hopefully we'll see you for the next one. Which the plan is Resident Evil 5 tomorrow. Oh, tickets! So all that done, I'll have a go. See you then.